form, no, or humble form, or respectful form. Dito lang muna tayo sa polite form lang. Iras ka? Okay, so desu ne. So, self-introduction or jikushokai. So, kapag magpapakilala tayo in Nihongo, minasang, okay, syempre, lagi tayong mag-start from greetings. Yan, so desu ne. So, pwedeng konnichiwa, hello, or good afternoon. Kapag morning, syempre, ohayo gozaimasu. Then, kapag gabi na, it is konbanwa. Konbanwa. Ides ka? Then, followed by hajimemashite. Hajimemashite. Yan, so ibig sabihin ng hajimemashite is, how do you do? Kamusta po? Okay, so before you proceed to your self-introduction proper, palaging may hajimemashite. Hajimemashite. Yan, so parang, kasi first time yung mag-meet no? So you have to, say, kamusta muna, or how do you do? How life is going on? Parang gano'n, no? Yan. Okay? So greetings, then hajimemashite, then proceed to your self-introduction proper. Okay, so ito po yun, no? Pinipare ni Sensei. Ito lang muna yung format na susundan natin. Ilas ka? Okay, sige po. Like for example, yan. So, konbanwa na, gabi na, no? Konbanwa, hajimemashite. Then, apply natin yung natutunan natin sa day 1, which is yung proper bowing. So, saan tayo magbabow? Pwedeng after konnichiwa and hajimemashite. So, dalawang bow. Pero gawin natin, isang bow na lang. Ilas ka? Yan. Then, proceed ka na sa self-introduction proper. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa De La Cruz Brigido Jr. desu. So meaning, my name is De La Cruz Brigido Jr. So I suggest na mauna yung last name, then given name. Ides ka? Yan. De, kung anong gusto nyong itawag sa inyo, no? Gido to yonde kudasai or Gido Sensei to yonde kudasai. Gido Sensei to yonde kudasai. So you can call me Gido Sensei. Ides ka? The next, nenrei wa, kung ilang taon ka na. 36 歳です。Nenrei wa 36 歳です。Or pwede namang watashi wa 36 歳です。I am 36 years old. So dito ginamit ko yung nenrei para maiba naman yung watashi wa, no? Nenrei wa 36 歳です. My age is 36 or I am 36 years old. De, watashi wa, ako ay single. Sa mga single, watashi wa dokshin desu. Watashi wa dokshin desu. Sa mga single yan. Ides ka? Pero sa mga married, like Sensei, watashi wa kikon shitemasu. Watashi wa kikon shitemasu. So meaning, you are married. Ides ka? Yan. So watashi wa kikon shitemasu. Kikon shitemasu. Ides ka? Hi. The next natin, next natin, eto po, no? Hi. So, para sa mga married like Sensei, watashi wa kikon shitemasu. Kikon shitemasu. Then, kung taga saan po kayo? Yan, kayo desu ne. Hi. Bulacan no Bustosから来ました. Bulacan no Bustosから来ました. Ides ka? So, meaning, I came from Bustos, Bulacan. So, I came from Bustos, Bulacan. So, dito, mauuna yung mauuna po yung province or malaki. Kung gusto mong isama yung country, mauna yung country. For example, Philippines, Pilipino, then province, Bulacan, no, Bustos. Yung mga kama is no particle. Iras ka, kaya may no. Ito po, no? So, for example, sama natin ng Philippines, Pilipino, Bulacan, no, Bustos, karakimashita. So, kung ano yung malaki, mauuna siya. Then, i-connect sila ng no particle. Then, kung taga saan po kayo, I live in. So, pwede nyo sabihin yung place kung saan kayo nakatira. Place ni Sundaymas. So, like for example, I live in Bustos. So, desu ne. So, yung place, gagawin ko siyang Bustos. Rene.
bustos ni, yan, bustos ni sundeimasu. Kaya place ni sundeimasu. Bustos ni sundeimasu. Manila ni sundeimasu. I live in Manila. Bulacan ni sundeimasu. I live in Bulacan. Idas ka? Yan, so desu ne. Susundan nyo lang po yan. Malinaw po? Ay, saglit lang po. Ay, okay, then after mo yung masabi, okay, dito na tayo, no? Mag-i-end ka na ng yung self-introduction. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu, meaning I am pleased to meet you. Then, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu is thank you very much. Thank you very much. Ides ka? Malinaw? Yan. Okay, pag-thumbs up po kung naintindihan. Okay, arigatou gozaimasu. Then, apply ulit natin yung bowing. Saan ka magbabaw ulit? Dito sa dulo. Bow and bow. Idas ka? So, yan po, no? Okay, sige po. So, ngayon naman, so sensei, magpapakilala ako in Nihongo para makita niyo yung proper bowing din, no? Okay? Then after that, bibigyan ko kayo ng 3 to 5 minutes to make your own self-introduction, then babasahin niyo dito sa klase. Malinaw ba? Okay, sige. Diyan, imakara jiko shou kayo hajimimasu. So, I will start now my self-introduction. Okay? Diyan, minasan konbanwa, hajimashite. Watashi no namae wa Derakrisu Brigido Jr. desu. Gido sensei to yonde kudasai. Watashi wa 36 歳で結婚しています。Bulacan no Bustosから来ました。Bustos ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu. Okay, so ganun lang, no? Nakita nyo? Okay, di ba simple lang? Okay, so simple pa lang ngayon. Pero kapag natapos ka na ng N5, medyo higher na yung lesson mo, pwede kang magdagdag sa yung self-introduction. You can tell your hobby, interest, okay, yung mga ability mo, and so on and so forth. Yung family mo, ides ka? Yan. For the meantime, ito lang muna, details about yourself. So now, please make your own self-introduction. Then after 3 to 5 minutes, we will read it here sa klase natin.